important and forward-looking occasion. Today is not just about launching new policies and platforms, it's about launching new possibilities. Possibilities for growth, innovation, and collaboration. Possibilities for investment and job creation for all industries and sectors across Andhra Pradesh. We are here to officially launch 4 key industrial policies and operational guidelines and 2 digital platforms that reflect our state's commitment to progress, clarity, and transparency. These include the Industrial Development Policy 4.0, the MSME and Entrepreneur Development Policy 4.0, the Food Processing Policy 4.0, and the Plug and Play Industrial Infrastructure Policy 4.0. Alongside these, we are also unveiling 2 powerful digital tools to ensure seamless implementation. The APIAC Plug and Play portal, aimed at easing the development of industrial parks, and the early bird projects designed to fast-track high-impact investment proposals. These initiatives are more than just policies. They are the foundation of a new industrial ecosystem that will unlock a world of opportunities for investors, developers, entrepreneurs, and job seekers alike. The vision behind these policies is to make Andhra Pradesh one of the most attractive and forward-thinking industrial destinations in India, creating an environment where business can thrive and grow in a sustainable and inclusive way. I would like to extend my sincere thanks to the dignitaries on the stage and all our partners for their hard work and dedication in bringing these initiatives to life. To all our guests today, thank you for your presence and support. Let us work together to turn these possibilities into reality and build an Andhra Pradesh that leads the way in industrial innovation and economic development. Thank you once again, and welcome to this milestone moment in Andhra Pradesh development journey. Thank you. Thank you, Vishwasa. So now I request our Secretary to Government of AP, Industries and Commerce and Food Processing, Yuvraj sir, to please give the inaugural remarks and detailed presentation of the key policies. Respected Honorable Minister for Industries and Commerce and Food Processing, respected Honorable Minister for MSME, SERP, NRI Empowerment and Relations, respected Chairman APTPC, respected Chairman MSME Development Corporation, and my fellow colleagues, both Sekhar Babu as well as Viswa, and all the industrial partners here today. Very good evening to all of you. First of all, thanks for coming to this event. We know the summer has come to Vijayawada so early, so it's very difficult to have an event in the afternoon, but still, thanks for coming and thanks for continuously supporting us also. Whenever we do an event, మీరు వచ్చి ఆ ఈవెంట్ని స్ట్రాంగ్గా చేస్తున్నారు. మొన్న చేసిన P4 కావచ్చు, మిగతా ఈవెంట్ కావచ్చు. సో అక్కడంతా అకేషన్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తామని చెప్పి. రెండోది, ఈరోజు మీకు తెలుసు మన ఇద్దరు మినిస్టర్ల ఆధ్వర్యంలో మన హానరబుల్ సీఎం గైడెన్స్లో మనము కొన్ని పాలసీస్ తీసుకొచ్చాము. ఆ పాలసీ గైడ్లైన్స్ కూడా మనము డెలిబరేషన్ చేసి వి థాట్ మన స్టేట్ పాలసీ కూడా ఒక కాంపిటేటివ్ పాలసీగా ఉండాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చాము. స్టేట్లో ఆల్రెడీ ఉన్న ఇండస్ట్రీస్, బికాస్ ఇది కొత్త ఇండస్ట్రీకి వచ్చే పాలసీస్, ఆల్రెడీ ఉన్న ఇండస్ట్రీస్కి ఒక ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేస్తామని చెప్పి కూడా కొన్ని చర్యలు తీసుకున్నాము. గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు వరకు మినిస్టర్ గారు అడ్రస్ చేస్తారు, దాదాపుగా 400 కోట్లు ఇన్సెంటివ్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఎంఎస్ఎంఈస్ ప్లస్ లార్జ్ అండ్ మెగా కలిపి, ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కూడా కలిపి. సో మిగతాది కూడా రిలీజ్ చేసేదానికి కూడా ప్రణాళిక ఉన్నారు, అది మినిస్టర్ గారు అడ్రస్లో చెప్తారు. సో ఇప్పుడు నేను ఈ 4 పాలసీస్లో ఉన్న కీ పాయింట్స్కు ఒక చిన్న పీపీటీ, ఐ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ టైం, ఓన్లీ 5 minutes. ఎందుకంటే మన పాలసీలో కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి, కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ డౌట్స్ క్లియర్ చేసేదానికి. మొదటి డౌటు, ఈ ఎంఎస్ఎంఈ నామ్స్ చేంజ్ అయింది. ఆ ఎంఎస్ఎంఈ నామ్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1వ తారీఖు నుంచి చేంజ్ చేసి మనకు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఆ నామ్స్ ప్రకారం ఇన్సెంటివ్స్లో ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటుందా లేదా అనేది అందరికీ ఉన్న ఒకటి. అది మేము మళ్ళీ ఒకసారి క్యాబినెట్లో పెట్టి మీకు చూపించాలి కాబట్టి అది మీకు త్వరలో మీకు సబ్మిట్ చేస్తాము. సో అప్పుడు వచ్చే వరకు, అది వచ్చినప్పుడు 1st April నుంచే వస్తుంది, బట్ అది వచ్చే వరకు ఇప్పుడున్న గైడ్లైన్స్ ప్రకారమే పోతామనేది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా రిలీజ్ అయ్యేదానికి మెచ్యూర్గా ఉండి అప్లై చేస్తే కూడా ఆ ప్రకారమే అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇప్పుడు ఏమిటంటే ఇన్సెంటివ్ ప్రాసెసింగ్ మీ అందరికీ తెలుసు. ఈ దీంట్లో మనము ఇది అనాయతగా జరిగేది మీ అందరికీ తెలిసినది. నేను జస్ట్ ఒకసారి చెప్పేస్తామని చెప్పి మీ కొత్త పాలసీ కూడా మనం డీటెయిల్గా చెప్పడం జరిగింది.
కింద నుంచి వస్తాను, కింద బ్లాక్ నుంచి 10 కోట్ల కంటే కింద ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్కు వెరిఫికేషన్ ఎవరు చేస్తారు, సైట్ ఆఫ్ విజిట్ ఎవరు చేస్తారు, తర్వాత ఆ అజెండా జిల్లా లెవెల్లో ఉన్న కమిటీకి, మీకు తెలుసు డిఎస్విసి డిస్ట్రిక్ట్ స్క్రూటినీ అండ్ వెరిఫికేషన్ కమిటీలు పెట్టి, తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ స్క్రూటినీ చేసిన తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కమిటీ కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న కమిటీతో వెరిఫై చేసి వస్తుంది. ఇది మీకు ఇది అనేది జరిగింది, అది ఆ సెల్స్కి కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇది ఇప్పుడు 10 crore ప్రాజెక్టుకు ఉంది. ఇప్పుడు ఇది ఎంఎస్ఎంఈ నామ్స్ ప్రకారం చేంజ్ అవుతుందా లేదా అనేది మీకు చెప్తాము, ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఇది చేంజ్ అవసరం లేదు, ఏమైనా చెప్తాము ప్రస్తుతము. సో దీనిలో ఏమిటి అంటే ఒక పాయింట్ మీరు తర్వాత కూడా చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు ఈరోజు వెరిఫికేషన్ ఫీల్డ్ విజిట్ కంపల్సరీగా వద్దు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫీల్డ్ విజిట్ ఆ రోజు అంటే మనం ఫీల్డ్ విజిట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఈరోజు మీ దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి, వ్యాట్ వచ్చేసింది, జిఎస్టీ వచ్చేసింది, మనకు రియల్ టైంలో వస్తుంది. కాబట్టి ఈ వెరిఫికేషన్ తగ్గించుకోవచ్చా లేదా అనేది కూడా అడుగుతున్నాం, ఎందుకంటే మా వాళ్ళకు మాకు ఉన్న భయం ఉంటాయి, సార్ వీళ్ళు ప్రాపర్గా పెట్టకుండా కూడా వచ్చేస్తారని చెప్పి. బట్ నాకు మన మినిస్టర్ గారు చెప్తారు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో అది ఇంతవరకు తీయొచ్చు అని చెప్పి మీరు సలహా ఇస్తే అది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. మోర్ దెన్ 10 crores మీకు తెలుసు, ఏడీ గారు ఇవన్నీ కూడా పోర్టల్లో వస్తుంది, ఏం ఫిజికల్ లేదు కాబట్టి ఏడీ గారు వస్తుంది. ఏడీ గారు తీసుకెళ్ళి స్టేట్ లెవెల్ స్క్రూటినీ కమిటీలు పెడతారు, మళ్ళీ స్టేట్ లెవెల్ కమిటీలో అప్రూవ్ అవుతుంది. సో దట్ మనము గవర్నమెంట్ లెవెల్ ఏం చేయట్లేదు, అన్ని కమిషన్ లెవెల్ చేస్తున్నాము. మీ అందరూ అడగవచ్చు, కొంతమంది కూడా మీకు అడుగుతారు, సార్ మాది ఆల్రెడీ శాంక్షన్ చేయాల్సి ఉన్నాయి, అది ఎప్పటికీ శాంక్షన్ చేస్తారనేది కూడా అడగవచ్చు. మాకు కూడా తెలిసి దాదాపుగా 3,000 crores వర్త్ ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్స్ ప్రపోజల్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద ఆన్లైన్ విచ్ యూ హెవ్ టు ప్రాసెస్ విచ్ విల్ స్టార్ట్ షార్ట్లీ. సో దట్ విల్ బీ ఆల్సో విల్ బీ శాంక్షనింగ్. పైన ఉండేది టైలర్ మేడ్కు అనాయితీగా ఉండేదే వస్తుంది. మీరు టైలర్ మేడ్ అంటే పాలసీ కంటే ఎక్కువ ఉండేది, మీరు ఎలా అప్లై చేయాలంటే అప్లై చేస్తారు. ఇది ఎస్ఐపిబి ద్వారా వస్తుంది. మోస్ట్లీ ఇట్ ఇస్ అప్లికబుల్ ఫర్ లార్జ్ అండ్ మెగా కిందనే వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. Who is moving? Okay. So we have the definition, fixed capital investment ante emiti, eligible fixed capital investment ante emiti anedi. MSMEs వరకు ల్యాండ్, బిల్డింగ్, ప్లాంట్, మెషినరీ, ఎక్విప్మెంట్ అన్నీ కూడా ఎఫ్సీఐ కింద వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీలో మనము 75% వరకు ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఎలిజిబుల్ ప్రకారము. అండ్ క్యాపిటల్ సబ్సిడీ ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఉమెన్, బీసీ అండ్ ఆల్సో ట్రాన్స్జెండర్ కూడా మనము 40% ఇవ్వడం జరిగింది. మిగతా వాళ్ళకు 30% వరకు ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ కొత్త ఈ ఉండే వాళ్ళు ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తే ఒక 5% తక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఎలిజిబుల్ డెఫినేషన్ లార్జ్ అండ్ మెగా వేరేలాగా ఉంటాయి, ఎస్ఎంఎస్ఎంకి వేరేలాగా ఉంటాయి. సో ల్యాండ్, బిల్డింగ్స్ ఓన్లీ ఎంఎస్ఎంఈ వరకు కన్సిడర్ చేస్తాము. ఓకే సార్, ఇప్పుడు 50 కోట్లు ఎక్కువ వాళ్ళు కూడా కన్సిడర్ చేస్తారా లేదా అనే డిస్కషన్ కోసమే మేము రేపు ఒక మీటింగ్ పెట్టాము. కొంతమందికి అసోసియేషన్కి వచ్చి ఉంటాయి, రేపు 2 గంటలకు వీసీ పెట్టాము. ఈ కొత్త నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలని మీ ఒపీనియన్ తీసుకుంటామని చెప్పి ఐ రిక్వెస్ట్ అసోసియేషన్ టు పార్టిసిపేట్ టుమారోస్ వీసీ అండ్ గివ్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆల్సో. ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏమిటి, డైవర్సిఫికేషన్ అంటే ఏమిటి, అది కూడా తేడా పెట్టాము. మినిమం 20% క్యాపిటల్ పెరిగితేనే అది ఎక్స్పాన్షన్ కింద వస్తుంది. సో ఆ ప్రకారం ఉంటేనే వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. అలాగే మినిమంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ 15% పెరిగితేనే ఎక్స్పాన్షన్ కింద వస్తుంది. సెల్ఫ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాజెక్ట్, ఎయిడెడ్ ప్రాజెక్ట్ ఏమిటి అని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే, సో ఎర్లీ బర్డ్ ఒకటి మేము కొత్తగా పెట్టామండి, అందరికీ ఉంటాయి. ఇది నాన్ ఎంఎస్ఎంఈ వరకు పెట్టడం జరిగింది. ఎర్లీ బర్డ్ అంటే ఫస్ట్ 200 ప్రాజెక్ట్స్కు మనం పెడతామని చెప్పి అనుకున్నాము. సో ఇక్కడ మీరు వచ్చిన మధ్యలో ఒక బాక్స్ ఇచ్చాము. ఇది మనము ఫస్ట్ 18 months ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ కింద వస్తుంది అని చెప్పాము. ఈ 18 months ఆఫ్ ద ప్రాజెక్టులు కూడా కొంతమందికి ఆల్రెడీ సిఎఫ్ఈ ఉండొచ్చు, కొంతమంది ఆల్రెడీ సిఎఫ్ఓ ఉండి, మీ సిఎఫ్ఓ ఇస్ ఆఫ్టర్ 26th October 2024 పాలసీ వచ్చిన తర్వాత సిఎఫ్ఓ ఉండొచ్చు. కొంతమందికి ఆల్రెడీ సిఎఫ్ఈ ఉండొచ్చు, బట్ దే విల్ బీ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ బై 18 months. కొంతమంది సార్ నేను అప్లై చేసాను కానీ నేను 18 నెలల్లో కంప్లీట్ చేస్తాను కూడా చెప్పవచ్చు, 50 కోట్లు ఎక్కువ ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. కొంతమంది నేను ఇంకా ఎక్కువ అప్లై చేయాలని చెప్పి వస్తుంది. సో వీళ్ళందరూ ఆన్లైన్ పోర్టల్లో అప్లై చేస్తున్నాము. ఈరోజు 2 మినిస్టర్లు ఆ పోర్టల్ కూడా మీకు ఇనాగ్రేట్ చేస్తారు. ఆ పోర్టల్ వచ్చిన తర్వాత దానికి వస్తున్న ప్రపోజల్ పెట్టి చేస్తాము. వితౌట్ దట్ ఎవరు ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకొస్తారో వాళ్ళకు ప్రధానం ఇస్తామని చెప్పి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఫస్ట్ 200 ప్రాజెక్ట్స్కు వితౌట్ విల్ గివ్ 10% ఎక్స్ట్రా క్యాపిటల్ ఇన్సెంటివ్ ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరు ముందు వస్తారో వాళ్ళకు చెప్తామనేది. సో ఇది ఒక పెట్టాము. ఎగ్జిస్టింగ్ వాళ్ళు కూడా ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకుంటే అక్కడ 80 నెంబర్ వాళ్ళకి ఇస్తాము. కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. సో దట్ ఎగ్జిస్టింగ్ వాళ్ళు కూడా కన్సిడర్ చేస్తున్నాము, కొత్త ప్రాజెక్ట్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఎక్స్పాన్షన్ పెడితే కూడా మీకు ఎర్లీ బర్డ్ కింద ఎక్కువ ఇన్సెంటివ్ వస్తాయనేది ఈ స్లైడ్ ఒక ఉద్దేశము. సో దీంట్లో మనం 50 crore అబోవ్ పెట్టింది ఆ రోజు డెఫినేషను. మళ్ళీ ఈ డెఫినేషన్ మార్చాలా లేదా అనేది మీ ఒపీనియన్ తీసుకొని
మనం ముందు వెళ్తాము. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ టెక్ అప్గ్రేడేషన్ మీకు పంపిస్తాం ఇది, ఎందుకంటే మీకు ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చేది అదే అవుతుంది. సార్ నేను ఇప్పుడు వెళ్తున్నప్పుడు నాకు 2 ఫేజ్లు నడుస్తుంది, ఒక ఫేసు మళ్ళీ ఇంకో ఫేసు. ఆ 2 ఫేజ్ వస్తున్నప్పుడు నాకు ఎలా ఇన్సెంటివ్ వస్తుంది అనేది డౌట్ ఉంటే ఈ కింద ప్రాసెస్లో మీకు డౌట్ క్లారిఫై చేశాము. ఒకటి 100 కోట్లు సబ్సిడీ ఉండి ఒక డీసీపీ డేట్, డీసీపీ మీకు తెలుసు, డేట్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్, ఒక డీసీపీ డేటు, ఇంకొకటి ఒక డీసీపీ డేట్ ఉంటే అది ఎలా డివైడ్ చేస్తారనేది మనం చెప్పడం జరిగింది. 50 కోట్లు ఆ ప్రకారం మనకు 7 సంవత్సరం వస్తే ఎలా వస్తుంది అనేది బేసిక్ లార్జ్ మెగా ప్రాజెక్ట్లో ఈ ఇన్సెంటివ్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో మనం పెట్టడం జరిగింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ స్లైడ్. పిఎల్ఐ కొంతమందికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్స్ కొత్త స్కీమ్ వస్తున్నప్పుడు, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్ వస్తున్నప్పుడు మాకు మీరు ఎలా ఇస్తారు? బికాస్ మనం ఏం చెప్పామంటే అప్ టు 5% ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మీరు ఏమి ఇస్తుందో మేము ఇస్తామన్నాం. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ 10% ఇస్తుందంటే మేము 5% ఇస్తామని చెప్పాము. సో అది ఎలా ఇస్తున్నామనే కాల్కులేషన్ కూడా దీన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ స్లైడ్ మేము అందరికి కూడా పెడతాము, మేము వెబ్సైట్లో కూడా పెడతాము, సో మీరు చూసుకోవచ్చు కూడా, సో దట్ ఎనీ క్లారిఫికేషన్ ఉంటే కూడా మనకు క్లారిటీ ఉంటాయి అనేది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆన్లైన్ ఓన్లీ. ఎంప్లాయ్మెంట్ సబ్సిడీ, ఎందుకంటే ఈసారి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫోకస్ చేయాలి కాబట్టి ఎంప్లాయ్మెంట్ సబ్సిడీ ఇవ్వడం జరిగింది. దానిలో కూడా ఎలా మనము ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటే ఎంత వస్తుంది అనేది కూడా ఒక చిన్న కాల్కులేషన్ చూపించాము. సపోజ్ ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ మనము హామీ ఇచ్చాము, 100 ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తామని చెప్పి, ఆ 100 ఎంప్లాయ్మెంట్ మీరు 5 సంవత్సరం కంటిన్యూస్గా చేస్తేనే మీకు ప్రతి సంవత్సరం ఇన్సెంటివ్ వస్తాయి. మధ్యలో ఒక సంవత్సరం ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గిపోతుంది అనుకోండి, మనం చేయలేము. రెండో క్వశ్చన్, సార్ ఇది ఎలా మీకు తెలుసు అంటే, ఒకటి ఈరోజు ఆ మానిటరింగ్ కోసం ఆ పోర్టల్, దీనికి ముందు పోర్టల్లో మీరు అప్లై చేస్తే మాది మీకు కనపడదు. ఈసారి మేము 2-way ఇంట్రాక్షన్ పెట్టాం. సో మీరు కూడా లాగిన్ అయ్యి మీ ఎంప్లాయ్మెంట్ డీటెయిల్ భర్తీ చేయవచ్చు. ఒక సంవత్సరంలో ఎప్పుడైనా భర్తీ చేయవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెరిగినప్పుడు కూడా భర్తీ చేయవచ్చు, తగ్గినప్పుడు కూడా భర్తీ చేయవచ్చు. సో మీరు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్కు మీరు ఇచ్చిన ప్రూఫ్ ప్రకారం మేము పోతాము. సో అప్పుడు పోతున్నప్పుడు ఏదో ఒక సంవత్సరంలో రీజన్ వల్ల, మార్కెట్ వలన, ఇంకో వలన, ఇప్పుడు టారిఫ్ వచ్చింది కదా, సో ఏదో రీజన్ వల్ల మీకు తగ్గిపోయి ఉంటే ఆ ఒక సంవత్సరం మాత్రం రాదు, రిమైనింగ్ సంవత్సరం వస్తాయి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఐ థింక్ దట్స్ ద లాస్ట్ స్లైడ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఇది ఒక కొన్ని డౌట్ కొంతమంది వ్యక్తం చేశారు కాబట్టి మీ ద్వారా, మీన్స్ ఈ ఫోరం ద్వారా మేము అందరికీ తెలియజేస్తున్నాము. పెద్ద క్వశ్చన్ ఇన్సెంటివ్ ఎప్పుడు ఇస్తారనేది పెద్ద క్వశ్చన్గా ఉంటాయి, మా అందరికీ తెలుసు. బికాస్ మేము ఒకరు కలవట్లేదు, చాలా మందిని కలుస్తున్నాము, వాళ్ళకి అదే ఉన్నాయి. రెండోది ఎంఎస్ఎంఈ మినిస్టర్ గారు కూడా చెప్తారు, కొన్ని కొత్త ఎంఎస్ఎంఈ పార్క్స్ స్కీమ్ కూడా వస్తుంది, అది ఎప్పుడు వస్తుందని చెప్పి ఎంఎస్ఎంఈ మినిస్టర్ గారు కూడా చెప్తారు. వీ హ్యావ్ మోర్ థింగ్స్ టు హ్యాపన్ ఇన్ ద కమింగ్ మంత్స్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంటు. మొదటిగా ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ని రీఓరియంట్ చేయాలి, కొద్దిగా కొత్త టెక్నాలజీకి అలవాటు చేయాలి, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో ఇంక కొద్దిగా ఏం చేయొచ్చు చూడాలి. ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ అమంగ్ ది స్టేట్ చాలా ఉంది. మీరు ఒకరు మన ఊరు వాళ్ళు ఉంటే కూడా మీరు ఇక్కడ మాత్రం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయరు, మిగతా చోట్ల కూడా చేస్తారు. ఏ స్టేట్ బాగుందో అక్కడ వెళ్తారు, అది నార్మల్ ఫర్ బిజినెస్ పీపుల్. వేర్ ఎవర్ ద కండిషన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇస్ దేర్ విల్ గో. మీ సలహా కూడా ఇవ్వచ్చు, ఎప్పుడైనా ఎలా చేయాలి అని చెప్పి కూడా ఇవ్వచ్చు. ఒక ఫోరం కూడా పెట్టాము ఐటీ మినిస్టర్తో సహా, సిఐఐ జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ ఫోరం. ఎగ్జిస్టింగ్ ఇండస్ట్రీకి ఉన్న బాధలు, ఇష్యూస్ డిపార్ట్మెంట్గా, ఇండివిజువల్ కాదు, యాజ్ ఎ సిస్టమిక్ ఇష్యూ ఉండేది కూడా ఒక మీటింగ్ పెట్టాలి. ఐటీ మినిస్టర్ గారు తర్వాత మన ఇద్దరు మినిస్టర్ గారు కూర్చొని అది కూడా మీటింగ్ తొందరలో పెడతాం, సో దట్ మనం అది కూడా మీ ఒక ఇష్యూ కూడా సాల్వ్ చేస్తాము. ల్యాండు ప్లస్ ఇన్సెంటివ్స్ ప్లస్ అదర్ ఇష్యూస్ ఆల్సో విల్ బీ ఏబుల్ టు ట్యాకిల్. బికాజ్ ఇన్సెంటివ్ గురించి సార్ చెప్తారు కాబట్టి నేను పెద్దగా చెప్పడం లేదు. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ ద ఆపర్చునిటీ. విల్ వర్క్ టుగెదర్. మోస్ట్ ఆఫ్ యూ we are in regular touch or one or other occasion. We try to resolve all the issues so that we can make Andhra Pradesh as a best destination for the industrial investments. Thank you very much. Thank you so much, sir, for the quick overview of our industrial policies and advantages. I request the respected dignitaries on the stage to kindly take a moment for release of the books of the 4 incentive policies and the 2 operational guidelines. There is a small change in the program. Now I request Honorable Chairman, AP Trade Promotion Corporation, to please give few remarks and address the gathering, sir. నమస్తే అండి. రెస్పెక్టెడ్
Honorable Minister for Industries and Commerce, Food Processing, Sri T.G. Bharath Gariki, alage respected Sri Kondapally Srinivas, Honorable Minister for MSME, SCRP, NRI, Empowerment and Relations, Sri Tamireddy Sivasankar Rao, Honorable Chairman, AP MSME, DC Gariki, alage Sri N. Yuvraj IAS, Secretary to Government, Industrial and Commerce and Food Processing Department Variki, alage Dr. Shekhar Babu, IFS Variki, Chief Executive Officer, AP Food Processing Secretary, Sri Viswam M, Chief Executive Officer, AP MSME Development Corporation Variki. అందరికీ నమస్కారం. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ, కొత్త ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ లాంచ్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇదివరకటి ప్రభుత్వంలో ఏ రకంగా 5 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రం అధోగతి పాలైందో మీ అందరికి కూడా తెలుసు. ఇండస్ట్రీసే కాదు, అనేక రకాలైన డెవలప్మెంట్ అన్నీ కూడా ఆగిపోయాయి. కాబట్టే ఇప్పుడున్న మన ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏంటంటే ఇవన్నీ ఆలోచించి మన ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఒక చక్కనైన పద్ధతిలో ఇండస్ట్రీస్ పాలసీస్ మనం తెచ్చి 4 రకాలుగా మనం ఏంటంటే అన్ని రకాలుగా పారిశ్రామికవేత్తలకు మన సహకారం అందించాలి అనే ఒక ఆలోచనతో ప్రజలకు దాని నుంచి ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ రావాలి, ఎక్కువ మందికి ఉద్యోగ కల్పన చేయాలన్న ఒక ఆలోచనతో మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక చక్కనైన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. దానికి మన ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టర్ గారు భరత్ గారు కానీ, మన శ్రీనివాస్ గారు కానీ వీళ్ళంతా కూడా ఏంటంటే అధికారులు కూడా ఈ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని సక్సెస్ చేయించాలి, ప్రజలకు అన్ని రకాలుగా సర్వీసెస్ అందించాలనే ఒక ఆలోచనతో ఒక చక్కనైన ప్రణాళికతో చేస్తున్న పని పట్ల నమ్మకం ఉండి లక్ష్యం సాధించాలనే తపనతో పరిపూర్ణ సాధించడానికి ఒక ప్రణాళికతో ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చిందని మీ అందరికీ చెప్పక తప్పదు. అలాగే ఈ ప్రభుత్వం ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ పాలసీ అన్నది ఒకటి తీసుకున్నది, ఎంఎస్ఎంఈ డెవలప్మెంట్ పాలసీ, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీ, ప్రైవేట్ పార్క్స్ పాలసీ ఇవన్నీ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇవి తీసుకోవడం వల్ల మనకు ఏంటంటే అనేక రకాలైన ఇన్సెంటివ్స్ ఇవన్నీ కూడా పారిశ్రామికవేత్తలకు ఇచ్చి వాళ్ళందరికి కూడా ప్రజలకు కూడా ఏంటంటే అన్నీ అందుబాటులో తేవాలనే ఒక ఆలోచనతో ఈ ప్రభుత్వం కృతజ్ఞతతో ఉందని మీ అందరికి కూడా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. మిత్రులారా, ఇప్పటికే రాయలసీమలో గ్రీన్ ఎనర్జీ ఒకటి, అలాగే అనంతపురం వరకు వస్తే అనంతపూర్లో కూడా ఎలక్ట్రానిక్ పరిశ్రమ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అక్కడ ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకు వచ్చింది. అలాగే ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరిలో ఆక్వాకల్చర్ ఏ రకంగా ఉందో మీ అందరికీ తెలుసు. దానికి ఎంతవరకు ఈ ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుందో మీకు తెలియదు కాదు. అలాగే ఎంఎస్ఎంఈ కోసం ఏంటంటే విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం ప్రాంతంలో వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడున్న పారిశ్రామికవేత్తలకు, అక్కడున్న ప్రజలకు అక్కడ ఉపాధి కల్పన చేయడానికి దానికి కూడా ఎన్ని రకాలైన ప్రోత్సాహం అందిస్తున్నారో మన ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు తెలియదు కాదు. ఆ రకమైన కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేస్తున్నారు. తప్పకుండా మాది ఏపీటీపీసీ, ఏపీ ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్ నుంచి నేను చైర్పర్సన్గా ఉన్నాను. ఏపీటీపీసీ అన్నది ఇదే కొత్త కార్పొరేషన్ అనేది కాదు. ఇది ఒక రకంగా 1956 కంపెనీస్ యాక్ట్ నుంచి 1970లో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. అప్పుడు ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్గా ఇది ఉండేది. ఇప్పుడు దరిమిలా 2007లో ఏపీ ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్గా ఉంది. మేము ఏంటంటే తప్పకుండా ఈ ట్రేడ్ ప్రమోషన్స్ అన్నిటికీ కూడా మేము సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని మీకు తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పటికే విశాఖపట్నంలో ఎయిర్ కార్గో, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ కార్గో సర్వీసు అక్కడ స్టార్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. అలాగే ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్కి అంటే ఎవరైతే ఎక్స్పోర్ట్స్ చేయడానికి ముందుకు వస్తారో వారందరికి కూడా మేము అసిస్టెన్స్ ఇవ్వడానికి మేము ముందున్నామని మీ అందరికి కూడా మేము తెలియజేస్తున్నాం. తప్పకుండా మా కార్పొరేషను సస్టైనబుల్ మోడ్ కార్పొరేషను, ప్రాఫిట్ మేకింగ్ కార్పొరేషన్ మాది. కాబట్టి మేము తప్పకుండా ఏంటంటే మీరు ఏ రకమైన సర్వీసెస్ ఏపీటీపీసీ నుంచి మీకు కానీ కావాలి అంటే మేము తప్పకుండా మా పరిధిలో ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు ఇస్తాం. ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పకుండా ఏంటంటే మనందరికి కూడా సపోర్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈ వేదికపై ఉన్న మంత్రులు, ఐఏఎస్ అధికారులు వీళ్ళంతా కూడా ఏంటంటే
ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఈ రాష్ట్రానికి కావాలి. ఈ రాష్ట్రంలో 20 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి. చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిరుద్యోగిగా ఉండకూడదు. ప్రతి మనిషికి పని కల్పించాలనే ఆలోచనతో ఈ ప్రభుత్వం ఉంది. ఈ ప్రభుత్వానికి మీరంతా సహకరించండి. మీకు ప్రభుత్వం సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉందని మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ ఈ చక్కని కార్యక్రమంలో మీతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే భాగ్యం నాకు కల్పించిన పెద్దలందరికీ నమస్కరిస్తూ మీకు నమస్కరిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you so much, sir, for explaining the importance of our initiatives in shaping the industrial growth of our state of Andhra Pradesh. Now I request Sri Thammireddy Shivashankar Rao, sir, Honorable Chairman, AP MSMEDC, to please address the gathering. Respected Chief Guests on the dais, Honorable Minister for Industries and Commerce, Sri T.G. Bharath garu, and Honorable Minister for MSME and SERF, Sri Kondapally Srinivas garu, and Secretary Industries, Sri Yuvraj IAS garu, and Vajja Baburao garu, Chairman, Trade Promotion, and Shekhar Gaddam garu, IFS Food Processing CEO garu, and MSME CEO Vishwa M garu, and my dear friends, I'm very happy because you are all responsible and well-experienced people who attended this meeting. You know that this government, since forming of the governance in our state, is very particular about the economic development in the form of industrial development, employment generation in the form of industrial development, how the industrial sector has to be sustained, and how the industry sector, industrialists, earlier they are part and parcel of economic development. Now you have another responsibility to provide employment to the youth of Andhra Pradesh. There is additional burden on your shoulders, my dear gentlemen, because our visionary Chief Minister, respected Sri Nara Chandrababu Naidu garu, promised that we will provide 20 lakhs employment. By virtue of rapid industrialization Andhra Pradesh should be the destination to the industrialization in the entire country. Yes, we are competent enough. I strongly feel that this is a golden period for AP industrialization. Why? Because there are two youngsters, honorable ministers in the cabinet and for the industries. Youngsters, positive mind and having a vision. So, choosing of these two industrial ministers, of course, Bharath garu, personally, I know his father because I worked as a deputy commissioner in Kurnool. So he has got a legacy of his father. And basically, their family is industrialists. They know the troubles, problems, feelings, everything about the industrial sector. We need not tell them. And our MSME minister, he is a very cool, composure, calm, visionary, intellectual person. Studied abroad and worked abroad. He has got excellent exposure to various environments of the world. Now we are very happy to be, he became a MSME minister. And I strongly feel that these two young batsmen, if you compare with Indian cricket, one is Shubman Gill, another is SSV Jaiswal.
Yes, these two batsmen brought the charishma to the Indian cricket. Now I definitely, I have confident these two persons, honorable ministers, definitely create history in the country as far as AP industrialization is concerned. And on this occasion, I humbly request all the industrialists, entrepreneurs, kindly understand the intention and the vision and the mission of the government and our beloved Chief Minister, and the current position of the Andhra Pradesh state. So we have responsibility to uplift Andhra Pradesh, because it was a dark period for the last 5 years. I don't want to go into details, a dark period. But industrialization is not a new phenomenon to Andhra Pradesh. If you take the Satavahana dynasty, this Dhanyakataka and Motupalli, Amaravati, and the entire this area was the export zone, export hub. Even Pittapuram area. So Malli నాకు అనిపిస్తుంది, శాతవాహన డైనాసిటీలో గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి, వాసిష్ఠి పుత్ర పులోమావి వాళ్ళు పరిపాలన చేసేటప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థికంగా ఎంత సుభిక్షంగా ఉందో, కూటమి ప్రభుత్వం హయాంలో ఈ 5 సంవత్సరాల్లో మళ్ళీ ఆ స్టేజ్కి చేరుతుందన్న విషయం ఎంత మాత్రం సందేహం లేదు. చాలామంది నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఈగర్లీ విత్ లోడెడ్ గన్స్, లాస్ట్ టైం ఎంఎస్ఎంఈ మాకు ఇన్సెంటివ్స్ రాలేదు ఇలాంటివన్నీ అడగడానికి లోడెడ్ గన్స్ ఉన్నారు. దయచేసి వాట్ హ్యాపెన్స్ లాస్ట్ 5 years లెట్ us కీప్ ఇన్ అబయన్స్. సో డెఫినెట్లీ దే విల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్. It is under the consideration of this government. And now we must have a positive, progressive thinking, how to develop our state and how to provide employment to our people. These are twin responsibility on our shoulders, and we have very good bureaucracy, particularly Yuvraj Garu IAS secretary. We are very fortunate enough. He is such a kind-hearted person, because I have seen him as a collector of Visakhapatnam when I was working as a deputy commissioner of commercial taxes there. I have personally seen during time of Hudhud cyclone disaster. Never in the history, at present, this board, this industrial board is a wonderful board and useful and helpful and for the development of the state and for the development of industrial sector. Let us play together, let us work together with a teamwork. Let us see our Andhra Pradesh is no comparison with other states, and we should occupy the top rank in the industrial and economic development. Thank you very much, all of you. Thank you, sir, for your words on explaining the impact of the policies on the industrial sector in general and MSMEs also. So now we request the dignitaries on the stage to please take a moment to release the books of our 4 key policies of Industries Department. I request Sri T.G. Bharath sir, Honorable Minister for Industries and Commerce and Food Processing, to release the book on the AP Industrial Development Policy 4.0.
Thank you, sir. Now I request Sri Kondapally Srinivas, sir, Honorable Minister for MSME, SERP, NRI Empowerment and Relations, to release the book on AP, MSME and Entrepreneur Development Policy. Thank you, sir. My request, Sri T.J. Bharath, sir, Honorable Minister for Industries and Commerce and Food Processing, to release the book on Andhra Pradesh policy for establishment of private industrial parks with plug-and-play industrial infrastructure 2024-29. Thank you, sir. Now I request Sri Kondapally Srinivas, sir, Honorable Minister for MSME, SERP, NRI Empowerment and Relations, to release the book on AP food processing policy. Thank you, sir. So now we have come to the much awaited moment of the release of operational guidelines of our key policies. I request Sri T.G. Bharath, sir, Honorable Minister for Industries and Commerce and Food Processing, to release the book on the operational guidelines for three policies, that is Andhra Pradesh Industrial Development Policy 4.0, Andhra Pradesh MSME and Entrepreneur Development Policy 4.0, and Andhra Pradesh Food Processing Policy 4.0. Thank you, sir. So now I request Sri Kondapally Srinivas, sir, Honorable Minister for MSME, to kindly release the book on the operational guidelines of Andhra Pradesh policy for establishment of private industrial parks with plug-and-play industrial infrastructure 2024-29. These operational guidelines also pave the path for the much ambitious initiative of establishing 175 MSME parks in the 175 assembly constituencies in the state of Andhra Pradesh.
Thank you, sir. So now I request Honorable Minister for Industries and Commerce, Sri T.G. Bharath, sir, to launch the official web portal for the Industrial Parks Policy. So this is the Andhra Pradesh policy for establishment of private industrial parks with plug-and-play infrastructure. Thank you, sir. Now I request Sri Kondapally Srinivas, Honorable Minister for MSME, to kindly launch the Early Bird Application Portal, which is aligned with Industrial Development Policy 4.0. FDIs pouring in, including investors from Fortune 500 companies. Investors can benefit from PLI schemes, decarbonization subsidies, employment-based incentives, net SGST reimbursement, and more. As a special incentive, the Early Bird offer provides a 30% investment subsidy for the first 200 approved proposals, with value-added industries eligible for up to a 40% subsidy. Invest in Andhra Pradesh. Thank you so much, sirs. We express our heartfelt gratitude to the respective dignitaries and their esteemed guests, because as we embark on this significant occasion that marks the launch of our key industrial policies and web portals. Now I request Sri Kondapally Srinivas, Honorable Minister for MSME, SERP NRI Empowerment and Relations, to kindly address the gathering. A very good evening to all of you. It must be a lazy afternoon. A very good evening, sir. Respected dignitaries on the dais, Honorable Minister for Industries and Commerce and Food Processing, my colleague T.J. Bharath garu, and today's the champion, the Secretary of Industries and Commerce, Yuvraj garu, and my colleague, the Honorable Chairman for MSME DC, Shivashankar Prasad garu. It was a wonderful applause, sir. Thank you for that. And CEO AP Food Processing, Dr. Shekhar Babu garu, IFS, and my secretary, CEO for AP MSME Development Corporation, and I also have AP Trade Promotion Corporation, the Honorable Chairman, Babu Rao garu, and all the dignitaries from the industries. A very warm welcome. And I would like to congratulate each one of you that you've been here at a historic event where the Honorable Chief Minister wanted how the industry has to grow in the state of Andhra Pradesh. Because we have taken some good time to define the policy, to define the guidelines for the policy, to define the park policy, and define how do you want to execute that.
So, but then it's a moment where we have to accelerate ourselves to meet the vision of Honorable Chief Minister. And I wanted to make a note that he wanted to accelerate industry together at a very highest acceleration that he could do as support to all the entrepreneurs. He wanted to adopt the concept of one family, one entrepreneur as a broader vision. But today, he wanted to promote all the industries with the best policy, best guidelines where the industry could adopt. So I would like to make a note that we're very particular in hearing all the issues that the industries were trying to pursue, all the issues that the industry wanted to report us, and few of them on sector-based, we have received some grievances, and we're trying to address them. We're trying to solve in a way that you could be prosperous enough to extend your industry. So definitely, kindly listen to us, kindly wait for us. Definitely, we are going to do the best from this government. And especially the incentive part, the Honorable Chief Minister is very serious about supporting the incentive part. He wants to clear it. He has given a clear instructions for the entire team saying that the incentives have to be addressed. Because we want to bring the positive note to all the entrepreneurs saying that the incentives, giving the incentives will create a positive image. So we are very keen on that. Definitely you'll hear a good news very soon on the incentive part. I think it's a good news that I wanted to make an applause because we've been telling this, but we are confident enough that we came to a point where we could address that problem. So very soon, keep listening to us. Definitely the point will come very soon. And with respect to the industrial park, so never in the state of, any other state or in the country, where is a P4 model for developing industry parks. So we are trying to adopt 175 new industrial parks, apart from the parks which we have currently. We have a roadmap how do we want to develop them. We have identified 46 parks under the cluster development program, and APIC is going to develop certain parks, and the rest will be using the private partners to develop it. So we have identified the places. We are going to very soon launch the parks. Honorable Chief Minister is very keen that to start at least one park in every district in very month's time. At least in this month or next month, we will be hearing the good news that the parks will be announced in each park in each district at least. And we have a 2 months goal where we want to establish 175 parks for entire state of Andhra Pradesh. And I would like to make a note of it. And we also wanted to say that the incentives, I would like to make a note that in the last 9 months, we have cleared about 200 crores of incentives. And we still have about, for MSMEs, especially the MSMEs, we have 1,400 crores where the amount is sanctioned and approved and yet to be released. And there is a 1,500 crores which the government, there is yet to be sanctioned. So definitely this 1,400 will be likely to be planned very soon. And the 1,500 also, we're trying to address that. And I would like to say that we have a larger plan on how do we support the MSME units, because EDP is one thing which is supporting the large industries. I always share my grievance to the secretary that there is a lot to do at the DIC level. So the DICs need to be strengthened. They have to be knowledgeable. They need to be very supportive to all the entrepreneurs, budding entrepreneurs who are coming into the office and trying to analyze, trying to study what industries they could establish and all. So we are trying to re-establish them. We have a plan of restructuring the entire department to allocate officers in every district. And we also wanted to increase the IPOs. We're trying to have a IPO at a constancy level. And in fact, we're also trying to have a IPO at Mandal level, because the plan is so big that we want to have one family, one entrepreneur. So we want to have an IPO at a Mandal level, but then the plan at least will have it at a constancy level. So 175 IPOs will be there, apart from the IPOs where the industry office has. So definitely you're going to see that things happening very, very soon. And we also wanted to tell the policy in a broader perspective. We want to ensure that MSME One portal is developed in a way that you get the answers particular to the question that you have asked. We want to have
AI model enabled in the MSME One website, so that you be knowledgeable and you can easily get the information, right information from the website. And we also wanted to make a note that Honorable Chief Minister is very serious on MSME industry, because he wanted to establish employment and also create self-employment. Self-employment is something that we want to create using PMEGP or any other program. So there are a lot of self-employment promotions that we are doing, and apart from the industry that we are planning. So definitely Honorable Chief Minister is very serious on MSMEs. We want to hear sector-based issues, because we did receive a couple of issues from the industry partners, but we want to hear more on the sector base. So definitely, I think most of you have listened, have informed Honorable Secretary Garu, but then you want to, if you feel that there's something that you want to share to us, kindly come to us on a sector based, trying to tell us what you actually need on a sector based, because on the other day, we found that the granite polishing industry have come to me, and they've given some issues which I think the 30-40% are simple decisions that we could make, and we have represented to the Honorable Chief Minister, and they are under consideration. So definitely, I would like to make a note that we are very serious on the industry part, and we have the policy guidelines, policy documents, everything is ready. So kindly stay focused, and we want to hear more from you. We want you to prosper and make this as a prosperous Andhra Pradesh. Thank you, one and all. Thank you, sir, for explaining how the initiatives of the Department of Industries, APIC, APMSME, and food processing are all aligned to encourage entrepreneurship and facilitate investment across various sectors, providing the much-needed impetus to our industrial ecosystem. Now, I request Sri T.G. Bharath, sir, Honorable Minister for Industries and Commerce and Food Processing, to kindly address the gathering. వేదికను అలంకరించిన మిత్రులు, నా బ్రదర్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ కొండపల్లి శ్రీనివాస్ గారు, వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు తమ్మిరెడ్డి శివశంకర్ గారు, చైర్మన్ APSMEDC, సార్ చెప్పినట్లు వీఆర్ గుడ్ బ్యాట్స్మెన్, అట్ ద సేమ్ టైం క్యాప్టెన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. మా క్యాప్టెన్ వచ్చి చంద్రబాబు గారు. వీ హ్యావ్ లైక్ ధోని, విరాట్ కోహ్లీ అండ్ రోహిత్ శర్మ. ఆయన మిక్స్ వచ్చి మా చంద్రబాబు గారు అనమాట. వాళ్ళందరూ మిక్స్ మా చంద్రబాబు గారు. సో అలాగే మా చైర్మన్ బాబురావు గారు, ఈరోజు మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ యువరాజ్ గారు, ఈరోజు గైడ్లైన్స్కి ఐ నో హౌ మచ్ వీ వర్క్డ్ లాస్ట్ సెవరల్ మంత్స్. ఆయనే కాదండి, బ్యాక్లో చాలామంది వర్క్ చేశారు. సో వాళ్ళందరు టీం మెంబర్స్ అందరికీ ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే గైడ్లైన్స్ అనేది సో క్రిటికల్. మా ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్లో ఒక పాలసీ ఇచ్చారండి, అంటే రోల్స్ రాయ్స్ కార్ తెచ్చిపెట్టాడు, దాని కీస్ ఇవ్వలేదన్నమాట లాస్ట్ గవర్నమెంట్లో. దాని గైడ్లైన్స్ కూడా మా యువరాజ్ గారు మేమే ఆ గైడ్లైన్స్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ పర్టిక్యులర్ పాలసీ దానికి, అంటే పాలసీ అనౌన్స్ చేశారు, గైడ్లైన్స్ లేదనమాట. అట్లా అనమాట ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్. బట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ద హోల్ టీమ్ వర్క్డ్ అండి. మా ఈడీ గారు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు కదా సభకు, సో షీఈ్ అన్ ఈడీ ఫ్రమ్ APIC అండి, యాంకర్ కాదమ్మా. సో ఐ డోంట్ నో, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మస్ట్ నాట్ బీ నోయింగ్ షీఈ్ అన్ ఈడీ ఫ్రమ్ APIC. సో మా టీం అందరికి కూడా ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా. అలాగే మా శేఖర్ బాబు గారు, హూ హెస్ బీన్ ద ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ CEO, అండ్ మాకు ఒక పెద్ద అంబిషన్ ఉంది సార్, 30,000 crores హ్యాస్ టు బి రైజ్డ్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్ అన్నారు. సో
we are really working hard to see that dream gets fulfilled in this 5 years. Let's hope for that. And విశ్వ గారు కూడా ఉన్నారండి, వాళ్ళకు కూడా నమస్కారాలు. ఇక్కడ విచ్చేసిన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, వేరియస్ బిజినెస్ పీపుల్ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ ఈవినింగ్ అండి. సో మేజర్ థింగ్స్ ఐ థింక్ యువరాజ్ గారు spoke about the policy, how it works, what is the benefits that you're going to get. A few things that I want to stress on is, see, చాలా మంది they keep thinking that మా incentives ఏమి, మా పరిస్థితి ఏమి, లాస్ట్ 10 years కన్నా బెటర్ ఇన్సెంటివ్ పాలసీస్ చెప్తున్నారు, ఇంకా ఎక్కువ ఇస్తానంటున్నారు, మరి లాస్ట్ 10 ఏళ్ళ పరిస్థితి ఏమి అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అయితే అందరిలో ఉంటుంది, నాతో సహా కూడా అదే ఉంటుంది. మనమేమో చాలా చెప్తున్నాం ఏం పరిస్థితి అని. బట్ పాయింట్ ఈజ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు థింక్ 14 to 19లో దాదాపు 4,000 crores ప్లస్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చామండి. లాస్ట్ గవర్నమెంట్లో జస్ట్ అరౌండ్ 1,800 to 2,000 crores. అండ్ మనము ఇన్సెంటివ్స్తో పాటు దెర్ ఈస్ అన్ ఎకో సిస్టమ్ దట్ ఈస్ గెటింగ్ బిల్ట్ ఇన్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. ఈరోజే పొద్దున ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ వచ్చాడు, హీ వాజ్ టాకింగ్ టు మీ, సార్ దెర్ వాజ్ ఇట్స్ అ స్టీల్ ప్లాంట్ అనమాట, లాస్ట్ గవర్నమెంట్లో ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ ద ఎక్స్పాన్షన్ గాట్ డిలేడ్ బై ఆల్మోస్ట్ 8 months అని చెప్తున్నాడు ఫర్ ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూస్ నుంచి. జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ అరౌండ్ 600 crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిలేడ్ బై 8 months. Per month is, if you take even bank rate 1%, it is 6 crores. Just straight away 48 crores. అదే ఇన్సెంటివ్స్ అదేనా కూడా it will be more. So speed of doing business is also very important. Ecosystem is also very important. That we are going to build along with the incentives that has been there. We have a plan in next, as Kondapally Srinivas garu cheppinatlu, maaku we have a plan andi industry department lo APIC lo there is a plan which will be done before May 15th. Up from 3,000 crores nunchi 5,000 crores madhyalo incentives paatavanni kuda first in first out basis lo we will be releasing that andi. Keep that hope. That's very very important andi. And apart from this, escrow system, this is not there anywhere in India. This escrow mechanism is to build that confidence. When we say that this incentives is what we are going to give, how is that it is going to be secured? Endukante prati oka industrialist, I am also a businessman, meeru industrialist, prati state ku potaru, what is that you are giving here, what is the best అని చెప్తారు, అది తీసుకొని వస్తారు. ఇక్కడ వచ్చి మా వాళ్ళతో నాతోనో లేకపోతే సెక్రటరీ గారి దగ్గరికి పోవడము, సార్ మాకు తెలంగాణలో ఇది ఆఫర్ ఇచ్చారు, తమిళనాడులో ఈ ఆఫర్ ఇచ్చారు, మీరేమి ఇస్తారు. దేర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్, దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఇస్. ఎందుకంటే వీఆర్ బిజినెస్ పీపుల్. బట్ థింగ్ ఈస్, ఎవరు ఎంత బాగా ఇస్తున్నారు ఇన్సెంటివ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో చంద్రబాబు గారి ఐడియా ఇది, ఆయన ఐడియా we have been discussing. Yesterday also we had a review on how this escrow mechanism has to be built. That is going to happen before May 15th. That is what Yuvraj Garu also has promised, that we are working on it before May 15th. This escrow mechanism వచ్చేసిన తర్వాత, so whatever incentives gets qualified or anything, there will not be, అంటే ఇక్కడ నేను ఎవరో ఏమున్నా ఎనీ టైమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ దిస్ మెకానిజం అంటూ వచ్చేసింది అనుకోండి, దేర్ ఇస్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ పాస్ త్రూ ద సిస్టమ్, అంటే అప్రూవ్ అయిన తర్వాత నో బడీ కెన్ స్టాప్ ద ఇన్సెంటివ్స్. దట్ ఈస్ హౌ దట్ మెకానిజం వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బిల్డ్, అండ్ దిస్ విల్ బీ ఫస్ట్ ఇన్ ఇండియా అండి. దట్స్ ద బెస్ట్ పార్ట్. సో రిమెంబర్ that is the best part. And few things like water, we are working on it. Water is one of the most critical subject నాకు తెలిసి. Last time it was around 40 MLD or 40 rupees per MLD అట్లా ఉండింది. 2014 నుంచి 19లో, 19 నుంచి 24లో 120 నుంచి 140కి రైజ్ చేశారు. ఆ రోజు కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఆ జియో ఇట్ వాజ్ నాట్ క్లియర్ అనమాట. ఆ క్లారిటీ లేనప్పుడు ఏమొచ్చిందంటే అందరు ఏమనుకున్నారంటే ఈ
40 rupees, 120, 140 అంటే పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ వాటర్ బేస్డ్ అంటే వాటర్ కన్జంప్షన్ హెవీగా ఉండేదానికి పర్ డే ఆ ఛార్జెస్ చూస్తే 15 లక్షలు 20 లక్షలు అనుకున్నారు. అంటే నీళ్ళు రాలేదండి, కళ్ళల్లో రక్తం వచ్చింది చాలా మందికి ఆ టైంలో. అంటే సడన్లీ ఇట్ వాజ్ నాట్ క్లియర్, అది ఓన్లీ ఫార్ పార్క్ దానికి సంబంధించింది. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఫ్రమ్ 40 to 120, 140 దట్స్ అ హెవీ ఇది. దానికి కూడా వీఆర్ రీవర్కింగ్ అండ్ సీయింగ్ వాట్ ఈస్ దట్ బెస్ట్ వీ కెన్ డూ అపాన్ దట్. సో అది కూడా లెట్స్ హోప్ థింగ్స్ విల్ చేంజ్. నాకు ఇప్పుడే కొన్ని రిప్రజెంటేషన్స్ ఇప్పుడే నేను మా సిఇఓ గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు బిల్డింగ్ అప్రూవల్స్ ఈ స్టిల్ అండర్ ఎంఏయుడి, దాని ఛార్జెస్ కూడా లాస్ట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ స్టేట్, మన స్టేట్లో లాస్ట్ గవర్నమెంట్లో పెంచే అంటే ఏదో 10% 20% కాదు, సంథింగ్ లైక్ 500, 600 or 700% ఇంక్రీజ్ చేసేసారని విన్నా నేను. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో we have been discussing as to how we should take that out from that particular thing for industries. So that will also, some good news will be heard very soon about it. And process guda, we want to take that out and see that whether we can try and do it from APIC nunchi approvals ichedaniki emana possibility unda ani. Endukante we have engineering division undi, andaru unnaru kabatti let's hope we will hear some good news in that sector. And ఇదే కాకుండా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో వీ బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ హౌ బెస్ట్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ ఆన్ అని ఈవెన్ సెక్రటరీ లెవెల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెక్రటరీ లెవెల్ కూడా వచ్చి వీ హ్యాడ్ ఎ రివ్యూ రీసెంట్లీ విత్ ద సెక్రటరీస్ ఆఫ్ ఆర్ స్టేట్ టు సీ హౌ వీ కెన్ స్టిల్ ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్ ఆన్ ease of doing business, where we are struck, how we should improve అని చెప్పి there was a detailed discussion with all the secretaries, and Honorable Chief Minister discussion happened just a week back, and I think there also there will be a lot of improvement. And so all that I'm telling all the industrialists, business people is have hope, try and invest in here, do expansions in Andhra Pradesh. That's very important. We are working very hard. All that you have to keep saying is keep the government sailing andi. Manaki stability baagundi ante things will work. Just imagine if Chandrababu garu continued from 99, what our situation would have been and how better our state would have been continuously. But ee instability ichesinapudu, so manam business people educated, we know what it is, how the world works. So you will also have to see, democratically this is a political system. Meer kuda you have to keep telling what is advantage, what is that we are working kinda level lo, wherever you have small forum meetings gani, oka chinna small meetings gani, business people ni gani oka ekkadana kalchinappudu gani, keep promoting our government, NDA government, because we will be able to give the best. And it is all proven. If you see, every time I keep telling Hyderabad is a greatest example how it has improved, and vision what 2020 is, and that is been proven. Vision 2020 kana anukoyin dankana much success undi. Now we are talking about 2047 vision. We have a 5 years vision for 2029. సంథింగ్ ఐడియాస్ పెట్టుకొని మనం వర్క్ చేయాలి. విజన్ 2047లో వాళ్ళు బతుకుంటారా, ఇట్లా వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెసే డిఫరెంట్. అట్లా థాట్ ప్రాసెస్ ఉండే వాళ్ళని మనం ఎంకరేజ్ చేయరాదు. అండ్ వీ బీయింగ్ ఎ బిజినెస్ పీపుల్, ఇండస్ట్రీస్ పీపుల్, నాలెడ్జబుల్ పీపుల్, వీ షుడ్ ఆల్వేస్ try and keep telling the community the best things that has to be there with this government that is happening in NDA government. We are the best chief minister as well as the best prime minister for India. So we have to see that stability is there so that everyone will be happy. And this is what I just wanted to convey my message, and really thankful to Yuvraj Garu, his team, for doing this guidelines so that everyone can now read through, go through, because this early bird also, ఏదో early bird అంటే టక అప్లై చేస్తే కాదండి. ఎర్లీ బర్డ్ అంటే మేము ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తేనే అదేదో లాటరీ తరా కాదు. ఇట్ హ్యాస్ టు గెట్ అప్రూవ్డ్. ప్రాపర్ అప్రోచ్ ఉండాలి. అర్లీ బర్డ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే మేము ఫస్ట్ అప్లికేషన్ వచ్చింది మాకు ఇచ్చేసేయాలి, అట్లాంటిది కాదండి. మీ ప్రాపర్ డిపిఆర్ ఉండాలా, ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ కావాలా, దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ ఇన్ దట్ list of early bird. And Yuvraj Garu also is really working very hard. And okkate last I want to
close this and complete it. మా క్యూరాజ్ గారికి చాలా ఓవర్లోడ్ ఉందండి, ఎందుకంటే చాలా పని చేస్తారు, చాలా బాగా చేస్తారు. డైమండ్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు పాలిష్ చేసుకపోతే డైమండ్ ఇది కూడా కనిపించదన్నమాట. పాపం ఆయనకి ఓవర్లోడ్ ఎక్కువైపోయింది. మేము కూడా సార్లకు చెప్తుంటాం, సార్ మా సార్కి ఇంకెక్కువ ఓవర్లోడ్ ఏదని. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాజ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ అండ్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు కన్వే బికాస్ ప్లాట్ఫామ్ షేర్ చేసినాం కాబట్టి ఐ జస్ట్ థాట్ అండ్ ఆయన హెల్తీగా ఉండాలనేది చెప్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ డే. Thank you, sir, for highlighting on the vision of our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh for the state's industrial growth and on the transformative power of our policies, how it would revolutionize the ease and speed of doing business in the state, foster economic growth, and provide the much-needed impetus to our industrial ecosystem. And also for concluding with very kind words for our Secretary, sir. Thank you so much, sir. Now I request Dr. Shekhar Babu Gaddam, IFS, CEO, AP Food Processing Society, to kindly give the vote of thanks. Good evening all. On behalf of Industries and Commerce Department, I would like to express my sincere gratitude to every one of you for presenting in this important event of launching the path-breaking policies for the state and also the operation guidelines. First, let me thank both the Honorable Ministers for their presence. Honorable Minister for Industries and Commerce, Shri Bharath Garu, Honorable Minister for MSME and Sectorial, Srinivas sir. Thank you both of you sir for your presence, and also thank you so much sir, all through you have guided us in making these policies. Just I would like to inform all of you, so it has been like, it took like 6-7 months of time, but continuously under the guidance of both the Honorable Ministers, the team is tirelessly working for bringing these policies. And so in many of the forums, both the Honorable Ministers have received many of the representations from the industry and the associations. So promptly Honorable Ministers, both of them used to communicate them to us and also to incorporate them in the policies. Thank you so much both of you sir for your valuable guidance while making these policies and the guidelines. Each and every small issue were also taken care of. So a lot of consultation had happened. Whatever issues that the Honorable Ministers have recommended us have been incorporated in the policies. Once again sir, on behalf of the entire team of Industries and Commerce Department and MSME Department, we thank both of you sir for your presence and the guidance. My sincere thanks to both the chairmen on the dais, Chairman MSME Development Corporation as well as Chairman Trade Promotion Corporation, for your continuous guidance and your presence in this event. My sincere thanks to our Secretary sir, Yuvraj sir. Again, so we closely work with him, so I cannot express in words that how much hard work that he had put in while bringing these policies and the guidelines. As Honorable Minister for Industries and Commerce said, he has been overloaded, but I always compare sir with Dravid. Sir goes very early to the office until late night he works. So we HODs, we fall sometime, but sir is always like, Dravid continuously, he works. So thank you very much sir for all your guidance to us in bringing these policies. Thank you sir. So also thanks to my friend Vishwa for your presence. So he has recently joined MSME, all the very best. So he is leading the interventions in MSME Corporation. And my thanks to all of you for taking your time and coming over here and to participate in this launch event. So our appeal is that, all these policies, centers around a theme that, employment generation. So one family, one entrepreneur is our theme. So this really revolutionized the economy of the state. So we really thank you. We wish that you put efforts in generating maximum employment through the industries in this state. We thank you for your participation. So my thanks to print and electronic media for your participation. Last but not least, on my right side, team from Industries Department and team
from the APIIC and KPMG. So these people have relentlessly worked all these months. Whenever you go, they are always with laptops, continuously working. I don't know how is your eyesight, but last 6-7 months continuously they are working. So our sincere appreciation and thanks to all of you, the team of industries departments and the APIC and also KPMG team. So, and also my appreciation to industries department APIC for organizing this event in a befitting manner. Thank you all. Thank you so much, sir, for the kind words. So now we have come to the conclusion of our event. So I, Rachna, APICD, on behalf of our Industries Department and APIC, extend a heartfelt gratitude to the respected dignitaries on stage and the esteemed guests who have been present here. So now we invite everyone to join us for the high tea. You can also interact with our honorable ministers and the chairman and sirs over the high tea. So please, you can proceed towards the outside and take a left to the high tea gathering, please. Thank you so much. So now I request the departmental officers to please come near the stage to have a group photo with the honorable dignitaries. From the Industries Department and the APIC, first we'll have a photo with the departmental staff, followed by the entire team. Thank you.